Hello students, welcome back to Rajur Academy. In this session, we are discussing about a problem given in the model question paper, design of RC structural elements. This question is mainly based on the design of beams. Rajur Academy. Grow with knowledge. Effective span, that is small L, that is equal to 6 meter. Total working load of 12 kilonewton per meter. That means W is equal to 12 kilonewton per meter. This load included self-weight also. So dead load plus live load, that is equal to 12 kilonewton per meter. The width of the beam B is equal to 250 mm. M20 grade, therefore FCK is equal to 20 Newton per mm square, and FE 415, therefore FI is equal to 415 Newton per mm square. Design of a beam ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. So from span to depth ratio, span by depth is equal to 15. Okay, as per IS 456 2000, it gives a span more than 5 meter to 10 meter. Span to depth ratio equals to 12 to 15. Span by depth is equal to 15. Therefore, the depth, effective depth B is equal to, span is 6 meter, that means 6000 divided by 15, it is equal to 400 mm. Small d, effective depth is equal to 400 mm, and the overall depth is equal to 450 mm. Step 2, ultimate loads. They are given working load W is equal to 12 kilonewton per meter. So for ultimate load, WU is equal to, the factor we are considering 1.5. So 1.5 multiplied by 12, we will get a ultimate load W is equal to 18 kilonewton per meter. Ultimate moments and shear stresses. Ultimate moments and shear forces. Mu is equal to, we know that W L square by 8. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಂಗು ಬರೀಬಹುದು, ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 0.125 WU L square ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, that is equal to 0.125 multiplied by 18, that's multiplied by 6 square. After calculating, we will get Mu is equal to 81 kilonewton meter. Next, shear force Vu is equal to WL by 2. Some books ಅಲ್ಲಿ 0.5 WU into L ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 0.5 into W is 18 into L is 6. After calculating, we will get a 54 kilonewton. Step 4, reinforcement calculation. Mu limit for FE 415 0.138 FCK BD square. 0.138 FCK is 20 Newton per mm square. B is 250, width of the beam, and effective depth is 400.
square. Mu limit 110.40 kilonewton meter. Since mu is less than mu limit, the section is under reinforced. Therefore, mu is equal to 0.87 Fy AST B into 1 minus AST Fy divided by BD into FCK. This equation is given in IS 456 page 96. We know that the ultimate moment is 81 kilonewton. So I'm converting it in a Newton mm, 10 raised to 6, 0.87 Fy AST. We already know the Fy value and breadth, depth and FCK. So 0.87 into FCK is 415 into, we don't know, area of steel reinforcement. So keep it as it is, into D is 400, 1 minus AST into 415 divided by B is 250 into D is 400, FCK is 20. After solving this equation, we will get AST is equal to 648 mm square. This is required area of steel reinforcement. Required area of steel reinforcement. Okay. Some of you have difficulties to solve this equation. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Therefore, 4 bars of 16 mm dia. 16 mm ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೇನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನ 16 mm ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ನ 8 mm ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 16 mm ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು 20 mm ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 12 mm ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ AST ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 16 mm ಡಯಾ ಬಾರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 1 ಬಾರ್, area of 1 bar is equal to 5 by 4 into 16 square, right? That is equal to 201.06 ಆಗುತ್ತೆ. So total I considered 4 bars, 201.06 into 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 804 mm squares, right? This is AST actually. AST is equal to 804 mm square provided. Step 5, check for shear. Already we calculated shear force Vu is equal to 54 kilonewton. Shear strength tau V is equal to Vu divided by B into D. This is given in the IS 456 page number 72. You can check it there. Tau V is equal to Vu. Vu is 54 into 10 raised to 3. B is 250 and D is 400. Tau V is equal to 0.54 Newton per mm square. Percentage of reinforcement PT is equal to 100 AST divided by B into D. 100 is equal to required 648 divided by B is 250 into D is 400. We will get a 0.64
8. Table 19, IS 456, we will get tau C is equal to 0.522 Newton per mm square. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ IS ಕೋಡ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 19 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73 ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಜ್ 73 ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 2C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 0.522 Newton per mm square. Since tau B is greater than tau C, shear reinforcements are not required. If ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ tau B is less than tau C ಅಂತ ಬಂದರೆ shear reinforcement ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. tau B is greater than tau C ಬಂದರೆ shear reinforcements are not required. Although we have to provide minimum shear reinforcement for a particular beam, therefore provide 8 mm at 200 mm center to center 2 legged stirrups. Step 6, check for deflection. From figure 4 IS 456 2000 page 38, you will get a value for KT that's equal to 1.3. For deflection, L by D maximum equals to L by D basic value multiplied by KT multiplied by KC multiplied by KF. Modification factor for tension, compression and flanges. L by D max equal to L by D basic value for a simply supported beam is 20 into KT value from figure 4 is 1.3 into KC is 1 and KF is 1 for all type of beams. We will get 26. L by D maximum is 26. So L by D provided, actually we provided is length is 6000 divided by depth is 400, that is 15. Therefore L by D provided is less than L by D maximum. Hence okay. ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೀಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಟಾಪ್ ಬಾರ್, ಬಾಟಮ್ ಬಾರ್, ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್. This is supports. The effective length 6 meters. Bottom bars provided 4 numbers 16 mm dia. Stirrups are provided 8 mm at 200 mm center to center. The cross section of beam is 4 bars. The effective depth small d is equal to 400. The overall depth is 450 mm and the width is 250 mm. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ
ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.